ஹாய் வந்துட்டிங்களா? ஸோ நான் இன்னையிலேருந்து தட்டுறோம் தூக்குறோன்னு ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிக்க போகிறேன். ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லா இடத்துலையும் படிச்சுட்டே இருந்தோம். இது பழைய சீரீஸ் தான், அதுக்கு புது பேர் தான் வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ என்ன அப்படின்னா, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நிறைய இடங்கள்ல படிச்சுட்டே இருப்போம். வாட் வி மிஸ், ஏன் நம்ம இன்னும் ஹை ஸ்கோர் வாங்கலைன்னா, நம்ம தான் ரிவைஸே பண்ண மாட்டோமே. வச்சுட்டே இருந்தா எப்படிப்பா மண்டல நிற்கும்? ரிவைஸ் பண்ணும். ஸோ ரிவைஸ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? ஏதோ நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக படித்ததை அப்படியே ரிவைஸ் பண்ணால் அது வந்து பல மைல் தூரம் உள்ள ப்ராசஸ். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டால், ஏதாவது பிவைக்யூஸாக பார்க்கலாம். ஏதோ ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸாக எடுத்து ரிவைஸ் பண்ணலாம். இல்லை சப்ஜெக்ட் வைஸாக போகிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட்டுக்கும் வந்து ஒரு டெஸ்ட் பேட்ச் மாதிரி அட்டென்ட் பண்ணிட்டே இருக்கலாம். ஸோ அது ஒன்று பண்ணலாம். ஸோ வேறு என்ன பண்ணணும்? நான் எங்கேயுமே போயிட்டு டெஸ்ட் பேட்ச் வாங்கலை, எங்கே வாங்குறதுன்னு எனக்கு தெரியலை அப்படின்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை, நம்ம சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். நம்ம டெய்லி ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டில் தமிழில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா 5லேருந்து 8 நிமிஷத்துக்குள்ளே ஒரு 50 கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதில் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண கடன்னு ஒரு 5 நிமிஷம் படிச்சுட்டே இல்லாமல் ரிலாக்ஸ்டாக ஃபோன் பார்த்தா மாதிரியும் ஆச்சு. 5 நிமிஷத்தில் ஒரு 50 கொஷின், 8 நிமிஷத்தில் ஒரு 50 கொஷின் ரிவைஸ் பண்ண மாதிரியும் ஆச்சு. ஸோ வெல்கம் டு ஓப்பன் 24/7. வாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ரிவைஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து ஒரு 50 கொஷின் தான். இது மோஸ்ட்லி கெமிஸ்ட்ரியில் இருக்க கெமிக்கல் காம்பவுண்ட், ஆசிட், பேசிஸ் ரிலேட்டடாக இருக்கும். ஓகேவா? பார்த்துலாமா? So which of the following is used as a white pigment in paint? So paintல யூஸ் பண்ற white pigment இது titanium dioxide. A chemical compound is defined as a pure substance consists of two or more different elements that can be separated by chemical reaction. A chemical compound is commonly used in toothpaste. Sodium fluoride. The chemical formula for vinegar. வினிகருக்கான chemical formula என்ன? CH3COOH. Which acid is specifically used to dissolve gas? Hydrofluoric acid. The word alkali is derived from an Arabic word alkali, which means plant ash. Which of the following is the only non-metal hydroxide? Ammonium hydroxide. ஸோ மற்ற காப்பர், பொட்டாசியம், சோடியம் இதெல்லாமே என்னது? மெட்டல்ஸ். When an alkali reacts with metal, which gas is typically released? Hydrogen. The number of displaceable hydrogen ions per molecular base is termed as acidity. ஸோ ஹைட்ரஜனை ரீப்ளேஸ் பண்ணுறாங்க, ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை பற்றி பேசுகிறாங்க அப்படின்னாலே ஆசிட் ரிலேட்டடான ஒன்று தான் இருக்கும். Which chemical is used to remove oil stains from clothes? Alkalis. ஸோ இதுக்கப்புறம் அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பாட்னி பற்றி இருக்கும். Which plant kingdom classification is based on presence or absence of a conductive tissues? Vascular and non-vascular. ஸோ vascularனா tracheobyites, non-vascularனா bryophytes. ஓகேவா? Plants do not have leaf, stem, roots and are considered the simplest spore-bearing plants are algae. Which type of plants reproduce via cones instead of plants? Gymnosperms. Monocotyledons are characterized by flower pods appearing in multiple of 3. The plants that completes their life cycle and flower within 2 years are called biennials. Which of the following is an example of annual plant? So annual plantனா ஒரு வருஷம் இருக்கணும் அப்படின்னா balsam. The study of medicines derived from natural sources including plant is known as pharmacognosy. Which medicinal plant is used in a treatment of migraines? Feverfew. Bioinsecticides are different from chemical pesticides because they contain live bacteria. Iris moss, a form of seaweed, is being studied as a treatment for influenza B and mumps. அதுக்கப்புறம் அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரி பற்றி. In 2000 to 2001, the contribution of animal husbandry and dairy to the India's total GDP is 5.9. According to the provided data, India possesses approximately what percentage of a world cattle population? 20%.
Which of the following is classified as a mixed breed of cattle? Shahiwal. The Gir breed, a native of Shashura, yields approximately how much milk per lactation? 3,175 kg. Which breed belongs to the draft breed category and is native to Erodu, Tamil Nadu? Kangeyam. The Mysore type cattle is characterized by the long pointed horn. Includes which breed? Amrit Mahal. Which breed is considered as an exotic breed introduced to India for higher milk yield? Holstein Friesian. The Department of Animal Husbandry and Dairy came into existence on 1st February 1991. The Mariana breed is very popular in which region? West Uttar Pradesh, Delhi, Haryana. Artificial insemination is common practice in the breeding of dairy cattle and pigs. When food fails to meet the legal standards set by the government, it is legally termed as adulterated. Adulterants that cause cancers are referred to carcinogenic. Mixing stones or sand with pulses to increase the weight is an example of intentional adulteration. Pesticide residues found in grains due to the negligence are categorized as incidental adulteration. Which chemical is commonly used for artificial ripening of mangoes? Carbide. To detect the detergent in milk, one should shake the milk with water. If it is pure, it will settle into a frothy layer. In the presence of a precipitate at the bottom, when mixing sugar or jaggery in water indicates the presence of chalk powder. What does FSSAI stands for in the content of food safety in India? Food Safety and Standard Authority of India. Prolonged consumption of adulterated food can directly lead to the failure of heart, kidney, liver. Why is the food adulteration often practiced by industries? Gain more profit. Which essential nutrient in fertilizer is a key constituent of chlorophyll? Nitrogen. Phosphorus fertilizers are primarily crucial for the development of roots and seed formation. Which of the following is an example of biofertilizer? Rhizobium. A disadvantage of excessive fertilizers use is that it can reach rivers and cause eutrophication. Carbohydrates consist of which three elements? Carbon, hydrogen, oxygen. Which of the following is a monosaccharide? Glucose. Milk sugar is scientifically known as a discrete disaccharide of lactose. Nutrition is the provision of materials necessary to support life in a form of food. Which protein class is used to build and repair tissues and regulate body process? Proteins. Table sugar is a disaccharide. Sucrose. ஸோ அவ்வளோதான் guys. அழகாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா 9 நிமிஷம் ஆகுது. நான் 1 நிமிஷம் பேசினேன்னு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா 8 நிமிஷத்தில் 50 கொஸ்டின் சயின்ஸில் பார்த்தாச்சு. இந்த மாதிரி நிறையா பார்க்க நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? பாய் guys. Thank you.